De huidige definitie van de WHO is heel idealistisch, maar buitengewoon onpraktisch. Een toestand van compleet welbevinden op allerlei niveaus. Wanneer heeft iemand dat bereikt? Een gezond iemand heeft veerkracht. En dat mist dus in de huidige definitie helemaal. Het is een feit dat 95% van het zorgbudget nog steeds besteed wordt aan het streven naar afwezigheid van ziekte. Gaat het om het verlengen van levensjaren of gaat het erom dat mensen nog actief en met plezier kunnen participeren in de maatschappij? Een definitie is nodig omdat een definitie richting geeft aan het beleid en richting geeft aan de inrichting van de zorg. En in de spreekkamer zal het de professional helpen in het contact met de zorgvrager om de nadruk te leggen op het vermogen om gezond te zijn, naast het feit dat je ook een ziekte hebt. Laat ik even uitleggen wie ik ben. Misschien wel makkelijk. Jaap Bressels, ik kom uit Brabant. Wat dat betreft ben ik dubbel gehandicapt. Richard die belde mij en zei, Jaap, kun je opkomen treden, want dan krijgen we subsidie. Ik zeg, nou ja. En wat we op ons pad krijgen, daar kunnen we niet voor kiezen. Daar krijgen we er gratis bij. Maar hoe we omgaan met die tegenslag, dat bepalen we wel zelf. De manier hoe je omgaat met je tegenslag, dat bepaalt de kwaliteit van je leven. And in fact, you know, I'm sitting on this stage, looking like I do, in this wheelchair, and you are probably kind of expecting me to inspire you, right? Yeah. Well, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm going to disappoint you dramatically. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie that disability is a bad thing. Capital B, capital T. It's a bad thing. Disability doesn't make you exceptional, but questioning what you think you know about it does. When you ask people about love, they tell you about heartbreak. When you ask people about belonging, they'll tell you their most excruciating experiences of being excluded. And when you ask people about connection, the stories they told me were about disconnection. So very quickly, really about 6 weeks into this research, I ran into this unnamed thing that absolutely unraveled connection. And so these folks had, very simply, the courage to be imperfect. You know, the definition of research is to control and predict, to study phenomenon for the explicit reason to control and predict. And now my mission to control and predict had turned up the answer that the way to live is with vulnerability. Aesthetic experience. An aesthetic experience is one in which your senses are operating at their peak, when you're present in the current moment, when you're resonating with the excitement of this thing that you're experiencing, when you are fully alive. Revalideren is leren. En er valt zoveel te leren voor mensen die aan het revalideren zijn, dat we dachten, daar moeten we een manier voor vinden om dat bij elkaar te brengen. En dat is weer Academy geworden. Waarom heb je dat ervoor nodig? In alle gevallen. Leren is subjectief. Leren werkt concentrisch. Leren werkt associatief. Deze week heeft mijn ogen open laten gaan. How are you becoming a better teacher? Teaching, like anything, is the art of sharing not just what you know, but what you don't know. I think I'm becoming a better teacher because I'm becoming a better student. Where I used to walk into a classroom or any kind of teaching opportunity to tell them what I know, and now I come in to share what I know with the hope of
hearing what they know because I want to learn too. Ook bij behandelaren ontmoet ik heel veel enthousiasme. Tegelijkertijd zeggen mensen het is aan de tijd, maar in de praktijk hebben we er nog nauwelijks de mogelijkheden en de vaardigheden voor. Dus er wordt ook duidelijk herkend dat binnen de opleiding er nog een heel stuk kennis als het ware ingebracht moet worden van hoe versterk je gezondheid van mensen, hoe versterk je hun vermogen tot eigen regie. I believe we have a system of education that is modelled on the interests of industrialism and in the image of it. I'll give you a couple of examples. Schools are still pretty much organised on factory lines, so ringing bells, separate facilities, specialised into separate subjects. We still educate children by batches. You know, we put them through the system by age group. Why do we do that? You know, why is there this assumption that the most important thing kids have in common is how old they are? You know, it's like the most important thing about them is their date of manufacture. You know what I mean? Well, I know kids who are much better than other kids at the same age in different disciplines, you know, or at different times of the day, or better in smaller groups than in large groups, or sometimes they want to be on their own. If you're interested in a model of learning, you don't start from this production line mentality. It's essentially about conformity, and increasingly it's about that as you look at the growth of standardised testing and standardised curricula. And it's about standardisation. I believe we've got to go in the exact opposite direction. Secondly, we have to recognise that most great learning happens in groups, that collaboration is the stuff of growth. If we atomise people and separate them and judge them separately, we form a kind of disjunction between them and their natural learning environment. And thirdly, it's crucially about the culture of our institutions, the habits of the institution and the habitats that they occupy.